Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօր մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով ապրիլ 24-ին տեղի ունեցած քայլարշավը կազմակերպությամբ Հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ Ռամկավար ազատական կուսակցության։ Քայլարշավը սկսվեց Նյու Յորքի երկու մայր տաճարներից եւ շարունակվեց մինչեւ թուրքական հյուպատոսություն։ Հայ ժողովուրդը իր ձայնը բարձրացրեց հանուն հայոց արդար դատի։ This year, in commemoration of the 100th anniversary of the Armenian Genocide, the parish members of all churches across New York metropolitan area consolidated at St. Vartan and St. Illuminator Armenian cathedrals to pray together for the victims of 1.5 million Armenians killed by the Ottoman Turks at the turn of the 20th century. A day before, on April 23rd in Armenia, at the Mother See of Holy Echmiadzin, took place a rare and unprecedented canonization ceremony for the victims of Armenian Genocide, who were blessed as sacred souls. Because of that, the Mass and the prayer of this year's commemoration had a special significance. The gathered parishioners did not only pray for remembrance, but also now for the sacred souls of the victims. In St. Illuminator Armenian Cathedral, the Sacred Mass was conducted by Archbishop Oshakan Choloyan, with participation of Vicar Bishop Anushavan Danelian, pastor of Armenian Catholic Church, Very Reverend Father Thomas Karapetyan, minister of Armenian Evangelical Church of New York, Haik Kharlopyan, pastor of St. Illuminator's Cathedral, Reverend Father Mesro Blakisyan, and pastor of St. Sarkis Armenian Apostolic Church, Father Narek Terterian. Despite this year's April 24 being a workday, members of our community attended both Masses in large numbers. The time passage of 100 years in no way lessened the demand of Armenian nation for justice and recognition. The pain is transferred from generation to generation, being passed on to every newborn Armenian. Following the Mass, the praying parishioners transformed into street protesters, joining into a march to demand justice for the victims of Armenian Genocide. It was symbolic that the march was headed by flag carriers of Armenian Youth Scouts. It showed that the new generation continues to carry on with the torch of justice that was passed on to them by the previous generation of survivors. Following Scouts were members of our clergy and 1,000 demonstrators who carried posters and signs visible to everyone in multinational Manhattan. In a corner of 3rd Avenue and 34th Street, the demonstrators from the two churches converged into one and continued jointly towards the Turkish Consulate in Midtown. Այս պահուն, երբ կքալենք հիշելու համար ապրիլյան նահատակները, բնականաբար չենք կրնար մեր մտքին մեջ չբերել այն գարավաններու շարքը, որոնք օրերով, շաբաթներով ու ամիսով անոտիվ ծարավ անաբադի դակ ավազներուն վրա են քալեցին դեպի իրենց մահը եւ քերեզմանից չունեցան։ Այսօր գկալենք, բայց դակավին մեր ընթացքը չի ավարտած, որովհետեւ սրբաթասումը մեզի բարդավորություններ կբերե, մեր իրավունքները բանջելու, արդար թադը տեսնելու եւ ամբողջ աշխարհին ասելու թե ցեղասպանությունը ոչիր է, աններելի եւ պետք չէ անբադիժ մնա։ Այսօր ավասիկ մենք կկալենք մեր բանջքը եւ արդարթադը աշխարհին հայտնելու։ Պիտի հաջողենք եւ հարկանք մեր ժողովրդին համբերություն ունեցող այս ժողովրդին, բայց որպեսզի համբերությունը առաքինություն մնա, պետք է բանջենք, ներգանքնենք մեր իրավունքներուն եւ անպայման ինչպես մեր հայրերը, որոնք 100 տարի այս ոգիով դասյարակեցին մեզ, մենք ալ նոր սերունդները նույն ոգիով դասյարակենք։ We're here remembering those who walked through the deserts. We're here to honor those martyrs who died for the faith, and we're here demanding recognition. We want justice, we want it now. It's been 100 years too late, we still want it. We demand the genocide be recognized and all genocides be condemned. History has repeated too many times. It must never happen, the atrocity of genocide. Արաբոդում բادرակի ընթացքին հուզումով աղոթեցինք, այսական դարբեր աղոթներ, մեր դահադակներուն համար, որոնք սրբացան, աղոթեցինք, որպեսզի
իրենք մեզ համար աղոթեն։ Մեր նախահայրերը այսօր սուրբեր են։ Մեծ բարդականություն է մեզ համար։ Մեծ բադիվ է մեզ համար։ Սուրբերու թորները լալ։ Եվ մենք այդ բադիվը մեր գուրցքին վրա արած, կքալենք առաջ, խոսանով որ իրենց արդար իրավունքին բանջարներն ենք։ Այսօր հաղթանակի օր է մեր բոլորի համար, երբ միասնաբար ազգովին Հայաստան աշխարհի համախմբված բոլորս կդոնենք կսեմ հիշադակորչի այսպես այդ հաղթանակի օր է հայրամյակը որովհետև երեք էջմիածնի մեջ սրտացան մեր շուտը անոնց հավատքով, անոնց հույսով և անոնց սիրով մեր պայքարը The march on the afternoon of April 24 in New York and across the globe represented a long-awaited show of unity amongst our nation, immortalized by the words of Armenian poet Kocharyan, who said, "Armenian nation, your strength is in your unity." Առաջին անգամ լալով երկար տարիների էր մեր երկու ավանդական գուսակցությունները միասնապար կգազմագերբեն ճիշտ ապրիլ 24-ի օրը քաղաքական նպատակ ունի այս հավաքը մեր ցայնը Նյու Յորքի սիրտի մեջ պիտի լսելի դարձնենք անշուշտ մեր բանջկային է որ եվրոպական գարկի երկիրներու ինչպես նաև Վատիկանի եւ այլ երկիրներու գարկին առաջին հերթին ամերիկան ճանչնա ցեղասպանությունը դժբախտաբար քաղաքական նպատակներով ադիգա դեղի չունենա ուրախ եմ տեսնելու մեծ թիվով երդասարտներ որոնք եկած են որպես բանջարներ եկած են իրենց ցայնը փարսացնելու Shame on Turkey! Shame on Turkey! Even though we are small in numbers, only 10 million Armenians across the world, it is our unity that transforms our nation into a powerful and indestructible force and makes our voices heard around the world. Turkey! Shame on Turkey! Այսօր ապրիլ 24 2015 թվականին հայկական երկու ավանդական գուսակցություններու գազմագերությամբ հավաքված ենք 1000-ի ավելի հայորդիներ եւ կգալենք երրորդ բողոքային Նյու Յորքի երրորդ բողոքային մինչեւ 50-րդ բողոց օնդեսնելու թրկական հիվանդոսարանին արչեւ եւ մեր ցայնը լսելի դարձնելու եւ մեր բանջարությունը լսելի դարձնելու որտեղ այս տարի մենք մեր գլխավոր լոզունգներ գեիշենք եւ կբանջենք անշուշտ գեիշենք եւ կբանջենք գլխավորապես այս հայ ավանդական գազམ་ագերությունները գուսակցությունները մեր գլխավոր բանջկն է մեր 3000 հայրենի հողերը When nearly 2,000 demonstrators reached the Turkish Consulate in Midtown, they were met with a gathering of only 10 genocide deniers. In many ways, this ratio symbolized the continuous deterioration of the Turkish side of the story. It stood as a proof that the deniers are few against many, handful of weak opposition voices against the millions of voices around the world demanding recognition of Armenian genocide, calling to all governments, including the United States, to label the atrocities against Armenians by its rightful name, genocide. Keeping the spirit of the march high, the demonstrators all joined into a collective singing, led by Kocharyan and soprano Anahit Zakarian. Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք, Դեր ճամփա ունին, բիթ հասին սասուն, Քաչերի հողը մեզ է սպասում, Դեր ճամփա ունին, բիթ հասին սասուն, Քաչերի հողը մեզ է սպասում Աստված իր արդարությունը սկսավ ցույց տալ այդ աստվածաշունչի արաբոդյան աստղը սկսավ փայլել բոլոր աշխարհի վրա մարդոց հոգիներուն աշխարհի մարդոց եւ սրտերուն վրա եւ մենք վստահ ենք որ օրը անպայման եւ այդ օրը հերու չէ մենք պիտի դիրանանք Աստծո շնորհիվ մեր հողերում եւ նաեւ այդ հադուցման, որուն մենք արժանի ենք։
հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ ռամկավար ազատական կուսակցության վարչությունների կողմէ ցեզի գսեմ գեցեք ձեր քաջության համար, որ այսօր գուրբաթ աշխատանքի օր այսքան թիվերով ոս եկաք։ Մեր նպատակն է, սիրելի հայրենագիտներ, քալդարի եւ մյուստարի վերածել ապրիլ 24-ը, որ օրվա մեջ որ ալբադայի շաբթվա ընթացքին ասկայի տոնի, ասկայի ետքը հայերու համար ապրիլ 24-ը աշխատանքի օր չէ։ Մեր 1.5 միլիոն նահատակները սրբացան, ուրեմն գնան կոչել սրբոց նահատակած տոն։ Ուսուսի նման, ծայուցի նման, երբեր ենք հոնում հարկահայության։ Ուսուսի նման, ծայուցի նման, երբեր ենք հոնում հարկահայության։ Հայեր միացեք հայեր, արժաններ ես խաղցում, օգնության հասեք։ Chairman of ARF Armen Karo Committee in New York, Valod Atakhanyan, and ADL Ramkavar Party Chairman Norair Makarchan were escorted by the member of Secret Service to deliver a letter to the Turkish Consulate. The letter was titled Joint Committee for Justice and was addressed to the President of Republic of Turkey, Mr. Erdogan. It partly read, Turkey must accept full responsibility for its crimes and agree to establishment of equitable, constructive, stable, and durable Armenian-Turkish relations. Such relations must be based upon fair, just, and comprehensive international resolution of this vast and still unpunished transgression against fundamental humanitarian values, the moral conscience of the world, and the core principle of international legal system. No representative of Turkish consulate came forward to receive the letter. The person who accepted the letter on behalf of the consulate declared that he was not of Turkish nationality. Following the deliverance of the letter, in a powerful and emotional moment, young demonstrators walked to the doorsteps of Turkish consulate and laid down on the ground, covering themselves with graphic imagery depicting horrors of genocide. Looking at this passionate youth, one can't help but to wonder, how is this young people born in the United States so strongly feel the pain of Armenian genocide? 1.5 million Armenians that were massacred by the Ottoman Empire 100 years ago. They drove out our people from their homeland. They took them out of their homes. They deported them. They slaughtered them. They chopped off their heads. They starved them to no end. They marched them through the desert. They cut the bellies of the pregnant women just to see what the gender of the baby was. They murdered our people, but we will never forget it, and we will never let this go. Only after the police officers threatened the demonstrators with arrest for breaking the law, the protesting youth, laying on the ground, got back on their feet. Unfortunately, the march did not go without an incident. As one of the protesters, senior citizen Setrak Balabanian, was crossing 3rd Avenue in Manhattan, he was attacked by a Turkish protester, who forcefully pushed him into the street and onto fast-moving traffic. Mr. Balabanian suffered injuries breaking both his legs. Ambulance took him to the hospital. The attacker, a man of Turkish nationality, was arrested by the New York Police Department, who were present and witnessed the entire act. The incident shows that the hate and aggression towards Armenians continues to this day. Shame on Turkey! 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 What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? Now! 3 hours long demonstration ended with collective singing of the song Gelikia.
While the march was over, the struggle for the worldwide recognition of Armenian genocide continues, and it is only a question of time until the justice for 1.5 million murdered Armenian souls will be served.